So, good morning everyone. Today we discuss about the conditions required for a chemical change or chemical reaction. Both are equal now. Okay, so the conditions required for a chemical reaction. If we observe some chemical reactions, they takes place only in the presence of some particular conditions, only in the presence of particular conditions. అంటే ఆ రియాక్షన్స్ అవ్వాలంటే we must maintain some conditions. ఓకే, ఒక స్పెసిఫిక్ కండిషన్స్లోనే కొన్ని రియాక్షన్స్ అవుతాయి. సో ఆ కండిషన్స్ లేకపోతే ద రియాక్షన్ డస్ నాట్ టేక్స్ ప్లేస్. ఓకే, సో కండిషన్స్ మీన్స్ టెంపరేచర్, ప్రెషర్, presence of catalyst and heating. So these are the different conditions. Okay, the conditions are also works different for different reactions. అన్ని రియాక్షన్కి సేమ్ కండిషన్స్ అవసరం లేదు. కొన్ని రియాక్షన్స్కి హీటింగ్ అవసరం, కొన్ని రియాక్షన్ జస్ట్ యాడ్ చేసేసి అయిపోతుంది, రియాక్షన్ అయిపోతుంది. కొన్ని రియాక్షన్స్ మనం హీట్ చేస్తేనే రియాక్షన్ అవుతుంది. ఫర్ సమ్ రియాక్షన్స్ నీడ్ క్యాటలిస్ట్ యాడ్ చేస్తేనే రియాక్షన్ అవుతుంది. ఫర్ సమ్ రియాక్షన్స్ we need to maintain some pressure apply చేస్తేనే రియాక్షన్ అవుతుంది. Some pressure simply takes place in the presence of sunlight ఉంచినా కూడా కొన్ని రియాక్షన్స్ అవుతాయి. So these are all known as condition for a chemical change. Different reactions are having different conditions. Okay, they may be equal, they may not be equal. It depends on the nature of that reaction. మనం ఆ రియాక్షన్లో తీసుకున్న chemicals base చేసుకుని the conditions are present. Okay, now we see the different conditions. Okay, first see about close contact. It's a simple condition. Close contact. So close contact means మనం ఏవైతే రియాక్షన్ చేయాలనుకున్నామో ఆ టూ కాంపోనెంట్ జస్ట్ మిక్స్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, జస్ట్ మిక్సింగ్ అండ్ గ్రైండింగ్, దట్ ఈస్ సపరేట్ ఎక్విప్మెంట్ ఆర్ దేర్. ఓకే, అవి మిక్స్ చేయడానికి వాటిని గ్రైండ్ చేయడానికి సపరేట్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది. దాంట్లో వేసి పర్ఫెక్ట్గా మిక్స్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా రియాక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అంటే వీ నీడ్ టు మేక్ దెమ్ బికమ్ వెరీ క్లోజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? గ్రైండ్ చేయాలి. ఆ రెండు ఏ కాంపౌండ్స్ మనం రియాక్ట్ చేయాలనుకుంటామో ఆ రియాక్టెంట్స్ మనం పర్ఫెక్ట్గా మిక్స్ చేయాలి విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ గ్రైండర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ కెన్ డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్. ఏ కాంపౌండ్స్ అయితే రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ అవుతున్నాయో వాటన్నిటి మనం వాటర్లో మిక్స్ చేసినా దే కంబైన్ టుగెదర్. ఓకే, సో టోటల్గా మనం ఏం చేయాలంటే వాటిని క్లోజ్ కాంటాక్ట్లో, అంటే వీ మస్ట్ మేక్ దమ్ వెరీ క్లోజ్ టుగెదర్ చేస్తే రియాక్షన్ ఈజీగా అయిపోతుంది. ఓకే, very few reactions are there, this type of reactions. అయితే ఇక్కడ క్లోజ్ కాంటాక్ట్, వాటిని క్లోజ్గా ఉంచడానికి ఏంటి? టూ చాయిసెస్ ఉన్నాయి. టు మేక్ దమ్ వెరీ క్లోజ్ దట్ ఈస్ టూ చాయిసెస్, దట్ ఈస్ గ్రైండింగ్ అండ్ డిజాల్వింగ్ ఇన్ వాటర్. ఓకే, సో క్లోజ్ కాంటాక్ట్ మీన్స్ some reaction takes place just by making them together, reaction takes place. That is called close contact condition. Okay, some chemical reactions takes place only by making them very close. Okay, just very close చేస్తే the reaction takes place. So how to make them together means there is two possibilities with the help of grinding. Okay, grinding the reactants. Okay, reactants means starting materials. Grinding the reactants together.
రెండింటిని క్లోజ్ చేయడానికి ఇది ఒక టెక్నిక్. సో ఇంకో టెక్నిక్ ఇది జస్ట్ డిజాల్వింగ్ ఇన్ వాటర్. సో ఆ రియాక్టెంట్స్ అన్నిటి మనం వాటర్లో డిజాల్వ్ చేయాలి. డిజాల్వింగ్ రియాక్టెంట్స్ ఇన్ వాటర్లోనే డిజాల్వ్ చేయాలి. ఈ టూ మెథడ్స్ ఏంటంటే క్లోజ్ కాంటాక్ట్ చేయడం కోసం. సో there are very rare reactions are present. Okay, so the examples are potassium iodide. Potassium iodide when combined with the mercuric chloride, you must know the names. Already we completed the crisscross method. Potassium iodide combined with HgCl2 forming Hgi2 plus KCl. Can you balance this reaction? Okay. So how you get the reaction is completed? How you can think the reaction is proceed or not? Actually, this is colorless. This is a white color means colorless also same meaning. White means nothing but colorless. Here we will get a red color, mercuric iodide. Mercuric iodide is having red precipitation. Okay, red precipitation, thick red, that is called deep. Dark red form అవుతుంది. Okay, we know precipitation is very written like this only. Okay, so KCl is the aqueous solution. Okay, this reaction takes just ఈ రెండు మనం ఒక గ్రైండర్ లో మిక్స్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ మనకి రియాక్షన్ ఫామ్ అయిపోతుంది. Okay, write down. There is one more example is there. Okay, so first write this. Okay, we see the next condition. So conditions of chemical change or chemical reaction. So the second change, the second condition is applied for many reactions is heating. Okay, heating is it is a common condition for many reactions. Okay, many reaction takes place just by heating that compounds only. Or heat చేయకపోతే reactions అవ్వవు అసలు. Okay, for example, decomposition of potassium chloride. We know very well about this reaction. Decomposition of potassium chlorate, KClO3. Okay. So what is the heat? What is the importance of heat in reaction now? So they just proceed only on heating. Heat means so many reactions, not some reactions. Close contact lo we written only few reactions, but many reactions takes place just by heating them. Okay. So many reactions proceeds only by heating them. Only by heating reactants. Okay, now see the examples. So we see some examples. Potassium chlorate, ClO3 minus chlorate ion, K plus potassium ion. Potassium chlorate, actually it's a solid one. On heating, okay, on heating its decomposition takes place. This is symbol for heating, we know that, but perfectly okay, heat. On its decomposition it gives KCl and O2.
So here KCl is also a solid, and O2 we know the gas. So what is the importance of this reaction is, this reaction is useful to prepare the oxygen gas. Generally manaki hospitals that main oxygen cylinders avasram. So artificial oxygen prepare cheyalante this reaction is very helpful. So balance this 6 2. But this reaction takes place only heating. No heat cheyakunda KClO3 just air lo pedte there is no reaction takes place. So many decomposition reactions are there. Take one more example. So decomposition of sodium nitrate, Na plus NO3 minus nitrate. So it is also solid. Again on heating it also decomposes to sodium nitrite and O2 minus and O2 sodium nitrite. So balance this 3 oxygens, 2 oxygens. So 3 here 4 even number odd number on this. So make it 2. Even number odd number ఉన్నప్పుడు ఆక్సిజన్ వదిలేసి రిమైనింగ్ వాటి 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే. So these are examples for it. So write them. We see one more condition. Light. Okay. Here heating and lighting is somewhat different. Okay. Sunlight, light generally we take sunlight or diffused sunlight. Sunlight, but direct ikkada here important. So light means direct heating is separate. So lighting to manam light use chesina koncham heat avutundi. But that is a different thing. Sunlight heating, normal direct heating is total different conditions. We treated it as different conditions. Direct heating separate condition. Direct using sunlight is a different condition. I think it has sunlight and only sunlight, and there are 2 type of lights. And sunlight, for example, exactly మనం ఓపెన్ ఎయిర్లో పెట్టినాం అనుకోండి, ఓపెన్ ఎయిర్లో ఓకే అవుట్ సైడ్ ఒక ల్యాబొరేటరీలో కాకుండా అవుట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళాం, ఓపెన్ ఎయిర్లో డైరెక్ట్ సన్లైట్ పడుతుంది. సో అక్కడ కొన్ని రియాక్షన్స్ అవుతాయి. ఈవెన్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ నార్మల్ లైట్, నార్మల్ మనం రూమ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా సన్లైట్ కొంచెం వస్తుంది కదా. ఓకే, నార్మల్ రూమ్లో ఉన్నప్పుడు వచ్చే సన్లైట్ని ఏమంటామంటే దిట్స్ కాల్డ్ డిఫ్యూజ్డ్ సన్లైట్. ఓకే, డిఫ్యూజ్డ్ సన్లైట్. సో ఏ లైట్ కొన్నిసార్లు డైరెక్ట్ సన్లైట్లో రియాక్షన్ అవుతాయి, కొన్ని డిఫ్యూజ్డ్ సన్లైట్లో రియాక్షన్ అవుతాయి. ఇదే ఇఫ్ యూ మెయింటైన్ ద డార్క్, ఓకే డార్క్ టోటల్ మనం క్లోజ్ చేసి సన్లైట్ అసలు ఏమాత్రం రూమ్లో పడకుండా చేస్తాం అనుకో, సమ్ రియాక్షన్ డస్ నాట్ టేక్స్ ప్లేస్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీటింగ్ రియాక్షన్స్లో పొటాషియం నైట్రేట్ హీటింగ్ sodium nitrate, just now we saw the reaction. So అది మొత్తం రూమ్ డార్క్ రూమ్లో పెట్టి మనం హీట్ చేసినా కూడా రియాక్షన్ అవుతుంది. బట్ సమ్ రియాక్షన్స్ ఆర్ దేర్ విచ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఓన్లీ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లైట్. దాన్ని డార్క్ రూమ్లో తీసుకెళ్తే ద రియాక్షన్ డస్ నాట్ టేక్స్ ప్లేస్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లైట్ కండిషన్. దెర్ ఈస్ ఓన్లీ సమ్ రియాక్షన్స్ ఆర్ దేర్. So normal light you just okay. Some reaction takes place in the presence of sunlight. In the presence of sunlight means direct గా sunlight పడ్డం,
or diffuse sunlight. Diffuse sunlight అంటే మనం జస్ట్ రూమ్ లో ఉన్నప్పుడు సన్లైట్ పడ్డం. ఓకే, and they does not take place they does not proceed in dark. So dark lo unte the reactions are not at all possible. Okay, we see very rare examples are there. H2 plus just wait. Okay, here hydrogen, chlorine both are gaseous state. So in the diffuse sunlight, normal direct ga sunlight padakunda normal koncham light unte saripotadi. Okay, okay, diffuse sunlight, it's a gas, and there is a formation of hydrochloric acid. Okay, so in sunlight it is also formed in the form of gas only. This is one general example. So there is one more example. We know that photosynthesis reaction which takes place in plants. Okay, you know about the photosynthesis reaction, mainly it comes in your biology topic. Okay, so photosynthesis reaction takes place only in the presence of sunlight. Without sunlight there is no photosynthesis reaction takes place. So we can write simply photosynthesis. So what is the photosynthesis reaction? The carbon dioxide from air or H2O from air and taking light. In the presence of sunlight only takes place. Dark low reaction of the cell. Okay, and we know that the formation of glucose means nothing but energy. Now balance it. 6 carbons, 12 hydrogens, or 12 hydrogens. Now what about becomes okay. So it is also a reversible reaction. So it also takes place in the presence of chlorophyll. Chlorophyll means sunlight replacement కాదు, sunlight ఉండాలి, chlorophyll ఉండాలి. Only green leaves, green color leaves only undergoes photosynthesis reaction, but generally it is a reversible reaction. Okay, if you see the conditions, gas, liquid, so glucose means here solid. So this is about the condition light. There is also one more reaction which takes place in presence of sunlight. So that is you know the compound methane, chlorine, sunlight means it can be written as generally H nu rastam. H nu, it is called nu, nu. Okay, H nu indicates the energy, nothing but sunlight. Okay, here there is a formation of CH3Cl plus HCl. It also takes place only in the presence of sunlight. Without sunlight, dark flow reaction does not take place. Okay, these are the light reactions. Next, see one more important condition. So that is pressure.
So pressure, we know already some reaction takes place only in the presence of some pressure. So already manaki air lo some pressure is there. What is the general pressure? What is the normal pressure at room temperature? That is taken as 1 atmosphere pressure. 1 atmosphere pressure దగ్గర ఉంటాం మనం. So but some reactions need more pressure. Okay, means we need to give more pressure for them. Okay, separate equipment to we apply some more pressure compared to the normal pressure. Normal only atmosphere pressure kante we need to give high pressure. Okay, then only that reaction takes place. Okay, for example in the manufacturing of ammonia. Okay, yesterday we see the reversible reactions and catalytic reactions. We saw about preparation of ammonia. We use 400 atmosphere pressure. It's a very high pressures. Okay, means the reaction takes place some reactions takes place only at high pressure conditions. Okay, high pressure conditions than the atmospheric pressure. So atmosphere pressure zero pressure ayiga atmosphere pressure have 1 atmosphere pressure. So atmosphere pressure kante so highest pressure undali, then only that type of reactions takes place. If you take example the reaction of formation of ammonia. Okay, so actually this method, that is the manufacturing of ammonia main example, we have to remember every time this example. In the manufacture of ammonia, in Haber's process, it is an important method. It is called Haber's process. It is an industrial method to prepare ammonia. Okay, Haber's process approximately 400 atmosphere, nearly 400 atmosphere pressure is required. In some books it is given 200, 500, 600, but it is around approximately 400 atmosphere. This a very important example. That's why we written the sentence N2H2 and formation of ammonia takes place. And we know what is a catalyst, iron catalyst, molybdenum promoter. Here 450 degrees Celsius temperature also required, but main here our discussion is about pressure 400 atmosphere, around 400 atmosphere pressure. Okay, so maybe greater than అవ్వచ్చు, అంటే above 400 కావచ్చు, below 400 300 500 ఎలా అవ్వచ్చు. So just remember this the name of this process, Haber process, the manufacturing of ammonia. Here all are gases. See one more condition.
So after listening the total topic, it is better to write the notes. Okay, first listen the topics. So the next condition is catalyst. Okay, catalyst. Already we discussed a lot about the catalytic reactions. So some reactions are slow. Okay, some reactions are slow. To speed up them, to speed up them, we need to add some other substance. Actually, other substance in the direct reaction lo involve అవ్వదు. నువ్వు స్టార్టింగ్ క్యాటలిస్ట్ తీసుకుంటే సో మళ్ళీ క్యాటలిస్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. మీన్స్ ఇట్ డస్ నాట్ కన్జ్యూమ్డ్ ఇన్ ద రియాక్షన్. అంటే రియాక్షన్లో దాని క్వాంటిటీ ఏం డిక్రీజ్ అవ్వదు, దాని కెమికల్ క్వాలిటీ కూడా చేంజ్ అవ్వదు. But it only improves the speed of the reaction. Okay, it only improves the speed of the reaction. For example, industries, they want to get the more product in some time. Okay, కొంచెం టైంలోనే ఎక్కువ ప్రోడక్ట్ కావాలి ఇండస్ట్రీలో. Okay, so at one time they use the catalyst, they speed up the reaction, they will get more product. Okay, means to speed up the reactions, so some reactions proceed fastly. Only in presence of, okay, catalyst. For example, just now we said Haber's process, ammonia preparation, N2H2 formation of ammonia. So what are the physical states? What is the process to prepare the ammonia? It's Haber's process. Actually here the catalyst is iron. So iron works as the catalyst. So which type of iron is better works? Iron మనం అక్కడ పీసెస్ తీసుకోవాలి, ఇక్కడ ఐరన్ పౌడర్ ఫార్మ్లో తీసుకుంటే బెటర్. ద పౌడర్డ్ ఐరన్ క్యాటలిస్ట్ ఇస్ ద వర్క్స్ పర్ఫెక్ట్లీ కంపేర్ టు ద నార్మల్ పీస్. ఓకే, here powdered iron is catalyst. So molybdenum, it works as the promoter. So it also required temperature, it also required pressure. But here our discussion is about catalyst. The catalyst is powdered iron works as the catalyst. Okay, there is one more example. Already we saw this equation. In catalytic reactions, so by putting 2 it's better. Gas. So it also required a catalyst that is called asbestos or platinized asbestos. Platinum asbestos. It also required some temperature. But here the catalyst is platinized asbestos. Asbestos is not an element, it is some type of material. Okay, it is a compound model, so not an element. So there is one more condition is there, which takes place very rarely. Okay, so see that last one more condition is there.
So electric current. So some reaction takes place only in the presence of electric current. See here the comparisons. For some reaction takes place on heating. Some reaction takes place in the presence of sunlight. Some reaction takes place by using electricity. అంటే సో ఆ కాంపౌండ్స్ నుంచి మనం ఎలక్ట్రిసిటీ పంపించాలి. ఓకే, సో ఎలక్ట్రిసిటీ పంపిస్తే ద రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. జస్ట్ హీట్ చేస్తే మేబీ దట్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ డస్ నాట్ టేక్స్ ప్లేస్. Only by passing electricity through them. By passing electricity through them, the reaction takes place. Means electric current is also one of the conditions. Okay, but very few reaction takes place at these conditions. For example, so here first we write the matter. Okay. Few reaction takes place only an electric current is passed through their solution. Is passed through the reactants. Okay, so direct the reactant lo pampochu and solutions lo pampochu. Okay, pass them infused or through their aqueous solution. Here the very rare examples are present. Here fused state means, so what is the meaning of fused state? So fused state means it is a liquid state. Okay, liquid state. So aqueous solution also liquid state. Difference ఏంటంటే మనం వాటర్ యాడ్ చేసి దాన్ని సొల్యూషన్ లాగా ఫామ్ చేస్తే దట్స్ aqueous solution అంటాం. జస్ట్ వాటర్ యాడ్ చేయకుండా జస్ట్ హీట్ చేసి లిక్విడ్ గా కన్వర్ట్ చేసి దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఫ్యూజ్డ్. అంటే ఫ్యూజ్డ్ అన్నప్పుడు దాంట్లో వాటర్ ఉండదు, ఓన్లీ ఆ కాంపౌండే లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉంటుంది. సో aqueous solution అన్నప్పుడు వాటర్ యాడ్ చేసి లిక్విడ్గా కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ acidilated water. So from water on passing electric current, it is decomposed to hydrogen and oxygen. So it is in the form of gas. So it takes place only in the presence of electric current, and it is also a reversible reaction. Okay. So these are the different conditions. Takes place in different reactions. All reactions do not require all type of conditions. The specific reactions having specific conditions. Okay, I think tomorrow we'll have the exam. Okay, the topics later, just afternoon I will send the topics. Okay.